Dear students, in the class let us discuss some more properties of homeomorphism. So before getting into the theorem, let me recall the theorem. Recall the basic definitions. Okay, recall. Okay. So என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to have this guy. Let x1 comma d1 and x2 comma d2 be two metric spaces. A function f from x1 to x2 is said to be homeomorphism. Homeomorphism if number one f is bijective. Number two, that is f is continuous. And number three we will have, that is f inverse அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எங்க இருந்து எங்க டிஃபைன் பண்ணுவோம், x2 ல இருந்து x1 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, is also continuous. Okay, so இப்படி இருந்தால் then we say that f is a bihomeomorphism அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so next definition, two metric spaces are said to be homeomorphic if it must satisfy this criteria. Two metric spaces are said to be homeomorphic if there is a homeomorphism f from x1 to x2. Okay, நாங்க x ன்னு சொல்லல, அதனால I take it two metric spaces x1 and x2, two metric spaces capital X1 and capital X2 are said to be homeomorphic if there is a homeomorphism from f from x1 ல இருந்து x2 க்கு போற மாதிரியான ஒரு homeomorphism இருந்தால் then we say that this is homeomorphic. So this is the definition, homeomorphic. இது வந்து எந்த ஒரு definition, homeomorphism அதனுடைய definition. So this is homeomorphism and homeomorphic. Okay, then we have seen that, then we write in the definition, then we use the notation, என்ன notation யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, this x1 which is homeomorphic with x2, so this is the notation, it is called homeomorphic. Okay, அப்படி என்ன அர்த்தம், that is if x1 is homeomorphic with x2 ஆக இருந்தால், if and only if there is a homomorphism f அப்படிங்கிற ஒரு homeomorphism இருக்கும். எதுக்கு கேட்டல, x1 ல இருந்து x2. Okay, so this is the notation, that is x1 is homeomorphic with x2 if and only if there is a homeomorphism f from x1 to x2. Homeomorphism another, f is bijective, bicontinuous. Okay, then we denote the relation
then we have shown that we showed then we have shown that we have shown that this is a equivalence relation, is an equivalence relation, equivalence relation. என்னது எப்படி equivalence relation பார்த்தோம் அப்படினா, that is this x1 is homeomorphic with x1 itself. Okay, so this is called a reflexive. இது எப்படி சார் அப்படினா, that is consider இது வந்து என்னன்னா, I call it, we consider the function, consider the identity function, consider f from x1 ல இருந்து x1 க்கு போற மாதிரியான function by f of x which is equal to x for every x belongs to x1. So this fellow, this then f is bijective and bicontinuous. So this f is homeomorphism. Okay, then next we have seen that it is symmetry அப்படினு ஒரு பார்த்தோம். எப்படி symmetry அப்படினா, that is if x1 is homeomorphic with x2, then this would imply that x2 is homeomorphic with x1. So this is called a symmetry. இது எப்படி சார் symmetry அப்படினா, consider the function. Okay, if given f is a function from x1 ல இருந்து x2 க்கு போற மாதிரியான function which is homeomorphism. Okay, consider f inverse is a function from x2 ல இருந்து x1. Okay, then this is also homeomorphism. Then f inverse is also homeomorphism. Okay, chat அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படினா transitivity. Okay, that is suppose இதெல்லாம் first point. Okay, so this is first point, this is second point, and now we are going for a third point. That is if x1 which is homeomorphic with x2 and x2 which is homeomorphic with x3, this would imply that x1 which is homeomorphic with x3. இது எப்படி சார் பார்த்தோம் அப்படினா, we have used this fellow x1 is homeomorphic with x2 அப்படிங்கறதுனால there exists this x1 which is homeomorphic with x2 ஆக இருக்கிறதுனால this implies that there exists f from x1 ல இருந்து x2 க்கு போற மாதிரி. Okay, there is homeomorphism. அதேமாதிரி x2 which is homeomorphic with x3 ஆக இருக்கிறதுனால this would imply that there exists g அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். இது எங்க இருந்துங்க, x2 ல இருந்து x3 க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். Okay, that is also homeomorphism. Now consider the function, consider the function யாரு h னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கிறேன். இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா g composition f. Okay, g composition f. So this is a function from x1 ல இருந்து x3 க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். எப்படி டிஃபைன் பை given by என்ன இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், that is h of x which is equal to g of f of x for all x belongs to capital X1. So this become then h is continuous bijective. Yeah, bijective, f um bijective, g um bijective, therefore h is bijective. Okay, and bicontinuous. இதுல h inverse அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படினா, h inverse is a function from x3 ல இருந்து x1 க்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க அப்படினா, h inverse of இங்க உள்ள எலிமெண்ட் நான் y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, y
which is equal to இதனுடைய காம்போசிஷனோட இன்வர்ஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா that is f inverse of g inverse of y. F inverse of g inverse of y for every y belongs to x3. Okay, so நீங்க இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் that is இது வந்து I call it v, this is x1, I call it v, this is by x1, this is x1 and this is going to x2 and this is coming to x3, x3. So we'll have x3. Okay, அப்போ இது யாரு f, இது g. அப்போ f of இங்கனக்குள்ள ஒரு எலிமெண்ட் x எடுக்கிறேன், f of x கால்குலேட் பண்றேன், அது g ல வந்துருச்சு, x2 ல வந்துருச்சு, அப்புறம் g of f of x. அப்போ இப்படி வர்றதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா we have defined this is h, this is h. அப்போ h இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படின்னா g இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படின்னா அது அப்படியே வேற கலர்ல எழுதிருக்கேன். ஓகே, இங்க பாருங்க இது g, இந்த ப்ளூ கலர்ல எழுதிருக்க பாருங்க this is g inverse, this is g inverse. Okay, and x2 ல இருந்து இதுக்கு போற ஆளு யாரு அப்படின்னா this is f inverse, this is f inverse. அப்ப இது யாரு அப்படின்னா g inverse composition of inverse. So this is equal to இங்க இருந்து இங்க மேல போறோம். Okay, so we are having this is the inverse function. So the blue யாரு அப்படின்னா this is இங்க இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். அப்போ f inverse of g inverse of y. Okay, இங்க y அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா this is இங்க கிடைக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் யாரு, this is g inverse of f inverse of f inverse of g inverse of y, f inverse of g inverse of y. இங்க g inverse of y இங்க கிடைச்சிரும், இது g inverse of y, இங்க இருந்து வர்றது f inverse of g inverse of y. Okay, so this is the diagram. So clearly this fellow clearly h inverse is also continuous, இது ஏன் continuous அப்படின்னா we have already proved that the composition of two continuous map is continuous னு prove பண்ணிருக்கோம். அப்ப இங்க g inverse is a continuous map, f inverse is a continuous map, so therefore the composition of two continuous maps are continuous அப்படின்னு prove பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? சரி, இதுக்கு அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா we have shown that next problem this closed interval 0,1 which is homeomorphic with what we can have, this is closed interval a, b அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஓகே, அப்புறம் அடுத்த ரிசல்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா since this interval is since the relation is equivalence relation we have any two closed intervals are homeomorphic, that is என்னது அப்படின்னா that is you take any closed interval a, b and you take any c, d அப்படின்னு ஒரு closed interval எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா these intervals are homeomorphic. Okay, இது ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும், homeomorphic ஆகும். Okay, then we have seen another thing, that is let x be a let capital X இல்லைனா capital R எடுத்துக்கிறேன். Okay, so இன்னைக்கு we will prove this way. Okay, let capital R அப்புறம் இதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம். So we will take it another idea. புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். that function is called a function, a mapping f from x1 to x2 is said to be open, said to be a open mapping if in a condition அப்படின்னா that is f of g is open in x2 for all g open in x1. that is இது இங்க இந்த படம் எப்படி இருக்கு, இது x2 சரி, இது x1
and I'll take it to be this is my x2. Okay, this is my x2. Upon angle, we are having a function here. Okay, suppose if you are taking an open set, open set. Okay, suppose if this is my open set, this is my open set G. So this is my open set G. Then இதனுடைய image இருக்கு பாத்தீங்களா, இதனுடைய image வந்து that is here, it is like this. Okay, so this is f of G. இது G, இது f of G. So இது open ஆக இருந்தனா இதுவும் open ஆக இருக்கும். So அப்படி இருந்தனா then we call it be f is a open map. And open map னுடைய characterization என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, that is if f suppose f from x1 to x2 is bijective, okay, then f is open map, if and only if what we can have open map ஆக இருந்ததுனா என்ன சொல்லிக்கலாம், this f inverse is continuous. இது ரெண்டும் equivalent conditions are அப்படி சொல்றேன். Where f inverse is a function from இங்க இருந்துங்க அப்படினா this is a function from x2 to x2 to x1. So this function will become a continuous function. F is open map implies f inverse is continuous. இது proof பண்ணலாமா? So we'll go for a proof. Okay, so given f is bijective, f is a function from x1 ல இருந்து x2 க்கு போற மாதிரியான function is bijective. Okay, so this implies that f inverse is a function from x2 ல இருந்து, we'll take it to be x1, is well defined. எனக்கு function bijective இருந்தாதான் inverse function வந்து எப்பவுமே கிடைக்கும். Okay, and given by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், that is f inverse of f of x which is equal to x for every x belongs to capital X1. So this is the way we have defined the function. Okay, fine. இப்போ நான் ஏதாவது ஒன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டுமா, so assume that this way. Okay, so assume that f is open. F is a open map. இப்போ என்ன proof பண்ணனும், f inverse is continuous. To prove f inverse, this is a function from இங்க இருந்துங்க x2 to x1 is continuous. சரி, இது ஓபன் மேப் ஆக இருக்கிறதுனால what I can say அப்படினா, ஓபன் மேப் ஆக இருக்கிறதுனால I may write this way. இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா, f is open, that is f of G is open in x2 for every G open in capital X1. X1 ல நீங்க ஒரு ஓபன் செட் கொடுத்தீங்கன்னா, இங்க இது ஓபன் செட் ஆக இருந்தது அப்படினா then f of G is open. So இது கொடுத்திருக்காங்க, given G is open, இது ஓபன் ஆக இருந்தது அப்படினா then f of G is also open, இதுவும் ஓபன் ஆக இருக்கும். அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க, G கொடுத்திருக்காங்க. Okay, fine. G கொடுத்திருக்காங்கன்னா f of G is open in capital X2. இப்போ இது continuous னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா, we shall prove that inverse image of a open set is open. அப்போ enough to show என்ன சொல்லலாம் அப்படினா, that inverse image of f inverse க்கு inverse of G is open in x2 for every G open in x1. கரெக்ட்டா? இங்க ஒரு ஓபன் செட் எடுத்துக்கிட்டேன், G னு ஒரு ஓபன் செட் எடுத்துக்கிட்டேன், அதனுடைய இன்வெர்ஸ் இமேஜ் அண்டர் f இன்வெர்ஸ். f இன்வெர்ஸ்க்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இன்வெர்ஸ் இமேஜ் பார்க்கறேன். ஓகே, அது ஓபன் இன் என்னவா இருக்கணும், x2 ஆ இருக்கணும். we know that
we know that f inverse of g which is equal to f of g which is equal to f of g. Okay, so f inverse of g which is equal to f of g, and we know that since g is open in x1 la open ஆக இருக்கிறதுனால and f is open map implies இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is f of g is open in x2. அப்ப எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this implies that f of g ங்கிறது யாரு இவே. Okay, so we can write this f inverse of g is open in x2 for all g open in x1. Okay, அப்போ x1 ல ஒரு open set எடுத்தோம்னா அதனுடைய inverse image is open with for என்னது f inverseங்கிற ஃபங்க்ஷனுடைய inverse image. So this implies that f inverse is continuous. Okay, சரி, இப்போ conversely என்ன assume பண்ண போறேன், we'll assume that f inverse is continuous னு assume பண்ணிக்க போறேன். Then we will show that f is open. Okay, so conversely assume that f inverse is a function from x2 to x1 is continuous. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove f is open map. ஓகே, அப்ப நான் ஓபன் மேப்னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், இதுல ஒரு ஓபன் செட் எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, இதுல fங்கிற ஃபங்க்ஷன் எங்க இருந்துங்க, f is a function from x1 ல இருந்து x2 க்கு போற மாதிரி ஃபங்க்ஷன். அப்ப நான் இதுல ஒரு ஓபன் செட் எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, so let g subset of x1 be open set, open in x1. ஓகே, இது ஓபன் ஆக இருக்கு. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove f of g is open in x2 ல இது ஓபன் னு சொல்லலாம். ஓகே, சரி, since f inverse இது எங்க இருந்து எங்க உள்ள ஃபங்க்ஷன் x2 ல இருந்து x1 க்கு போற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் is continuous and இது யாரு, g subset of x1 is open ஆக இருக்கிறதுனால this f inverse of g is open in capital X2. Okay, இது யாரு, this is equal to f of g. Okay, so this implies that f of g is open in x2 ல அது ஓபன் ஆக இருக்கு. Okay, hence the result. Okay, so this implies that f is open on map if and only if I can write this f inverse as a function from x2 to x1 is continuous. Okay, so similarly we can define a map புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போறேன், that is a mapping f from x1 to x2 is said to be a closed map mapping. Okay, closed mapping if f of capital F is closed in x2 for all f closed in x1 ல ஒரு closed set எடுத்துக்கோங்க, அதனுடைய இமேஜ் வந்து x2 ல closed ஆக இருக்கணும். that is இப்போ என்னது அப்படின்னா we'll take this is my x1, இது என்னுடைய x1 and we are having this is my x2.
அப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில போற ஃபங்க்ஷன் யாரு? This is my f. This is my f. Okay. அப்போ நான் இங்க ஒரு closed set எடுக்க போறேன். Okay. So I'll take it to be closed set. So this is my closed set. This is my closed set f. இது f னு கொடுத்திருக்காங்க. இது given. Then f inverse f of capital F இருக்கு பாருங்க. This is my f of capital F இருக்கலாம். Okay. So this is my f of capital F. Okay. So இது closed ஆக இருந்ததுனா closed, இது closed ஆக இருந்தது அப்படினா then we will have this is also closed. Okay. So அப்போ இதே மாதிரி போன தியரத்தை மாதிரி இந்த தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ணலாம். So I leave this as a homework. Okay. So homework. என்ன அப்படினா what is the homework அப்படினா இதான். So suppose f is a function from x1 to x2 is continuous, is bijective. Okay. Then f inverse from x2 to x1 is continuous if and only if f is a closed map. அவ்வளவுதான். ஒண்ணும் இல்ல, அங்க கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் என்னது, இன்வெர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஓபன் செட் இஸ் ஓபன்ங்கிறது போன தியரத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இன்வெர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் செட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரி, அப்போ இதுல இருந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ்ல இருந்து I can derive this fellow. Okay, let theorem. Okay, I call it to be a theorem or remark. I call it to be let f from x1 to x2 be let f from x1 to x2 be a bijective map. Okay, then the following statements are equivalent. Statements are equivalent. என்ன சார் equivalent அப்படின்னா number one f is a homeomorphism. Number one, f is a homeomorphism. இங்க வந்து நான் பைஜெக்டிவ்ங்கிறத முதல்லயே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா f is bicontinuous ன்னு அர்த்தம். f continuous, f inverse continuous அப்படிங்கிற அர்த்தம். Number 2, that is f is continuous and open map. Okay, இது ஒண்ணுதான். மூணாவது வந்து I can write this f is continuous and closed map. இதுவும் ஒண்ணுதான். Okay, அப்ப f homeomorphism if and only if f is continuous and open and f is continuous and closed. இந்த மூணு கண்டிஷனும் ஒண்ணுதான். நான் f homeomorphism சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், f is continuous and open map னு சொன்னேன். open map என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தத்துல I can write it in this way. இந்த open map closed mapக்குலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரே லைன் தான். என்னது? f inverse from x2 to x1 is continuous. இதுதான் இதுக்கும் அர்த்தம். கரெக்டா? closed map if and only if தான பார்த்திருக்கோம். அப்போ f inverse from x2 to x1 is continuous. Okay, so f is homeomorphism if and only if f is continuous and open map, f is continuous and closed map எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஏன் அப்படின்னா open map implies that f inverse is continuous, closed map implies that f inverse is continuous. Okay, and last class we have discussed some problems நம்ம பார்த்திருக்கோம். Now we will state some standard problems that
We'll take a problem 1. Okay, problem 1. I'll take this minus pi by 2 comma plus pi by 2. This is an open interval. This is homeomorphic with r. This is homeomorphic with r. R is homeomorphic with minus pi by 2 comma 1 ரொம்ப நேச்சுரலான நம்பர் என்ன தெரியுமா? That is define f from define. Okay, வேற கலர்ல எடுத்துக்கிறேன். I'll take it to be this. Okay, so this is okay. So we'll make it to be like this. So define f from minus pi by 2 comma plus pi by 2 to r by f of x, which is equal to tan x. Okay, f of x equal to tan x. Appo clearly the when extending to minus the padam eppadi irukum, tan x node padam eppadi irukum, we'll have this fellow. Okay, sorry, like this. This is real axis. இது யாரு அப்படினா இது 0, இது 0. Okay, இது 0. இந்த இடம் யாரு அப்படினா minus pi by 2. Okay, and this place is plus pi by 2. Then how the function will look like அப்படினா the function will tends to infinity when extending to pi by 2. அப்போ this இப்படி போயிட்டு இருக்கும், ஆனா டச் பண்ணாது. So we will have this is a function. Okay, அதுக்கப்புறம் it will come like this day by day. Okay, இது டச் பண்ணாதுப்பா, this won't touch, இது டச் பண்ணாது, but we'll have okay, fine. So this is my tan function. Tan x. Okay, so this is my tan x. புரியுதா? So this tan x is always be continuous and bijective. Okay, clearly tan x is a trigonometric function. Okay, so it is bijective and continuous. Okay, and what is f inverse? F inverse is a function from inga irundunga appadina r la irundhu, again I will have this is minus pi by 2 to plus pi by 2. எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படினா by f inverse of x, which is equal to tan inverse of x. So these both are bijective. So these both functions are bijective and bicontinuous. So this implies that and also this tan inverse of x is also continuous. So this implies that f is a homeomorphism. Okay, that implies that this minus pi by 2 comma pi by 2, which is homeomorphic with r. Okay, so note that two spaces are homeomorphic. Okay, remark, idhula na or remark irukku. Okay, so I'll take a remark. We know that r is complete. Correct? Complete matrix space la padichirukom. R is a complete matrix. So every Cauchy sequence in R converges in R. Okay, but minus pi by 2 comma plus pi by 2 need not be. Correct? Need not be is not continuous. Is not complete.
கரெக்டா? ஏன் இது ஓப்பன் செட் இந்த பை பை 2க்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஸ் என்னால் இது பண்ண முடியும். பை பை 2க்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஸ் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் பை பை 2 இதுக்குள்ள இல்லை. therefore it is not complete. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that if x1 is homeomorphic with x2 and if any one of this x1 is complete then x2 need not be complete. Okay, புரியுதா? if x1 and x2 are two homeomorphic space ஆக இருந்தாலும் ஒன்னு கம்ப்ளீட் ஆக இருக்கலாம், இன்னொன்னு கம்ப்ளீட் ஆக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, சரி, இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமானது. தட் இஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சி ஹோமியோமோர்பிசத்துல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கேரி அவுட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர்லாம் வந்து என்னது டோபாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கு பேர் வந்து என்னது டோபாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ ஹியர் கம்ப்ளீட்னஸ் இஸ் நாட் அ டோபாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ அதை நான் தனியாக வெளியிட்டுமா? ஓகே, இஃப் the properties which shares, okay, which are common with homeomorphic spaces are known as topological property. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் வந்து என்னது டோபாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இங்க ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய இமேஜ் அங்கேயும் ஓப்பனாக இருக்கும். அங்க ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய இமேஜ் இன்வெர்ஸ் இமேஜ் வந்து இங்கேயும் ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ ஓப்பன் செட்ஸ் ஆர் ஆல் டோபாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ போன இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this is completeness is not a topological property. Okay, it is not a topological property. அடுத்தது வந்து என்னது அப்படின்னா boundedness. note that இது bounded, இது வந்து என்னது bounded and this is unbounded. அப்போ ஒரு பவுண்டட் சீக்வன்ஸ், பவுண்டட் ஸ்பேஸ், இது அன்பவுண்டட் ஸ்பேஸ், இது ரெண்டும் ஹோமியோமோர்பிக்காக இருக்கலாம். அப்போ பவுண்டட்னஸ் is not a topological property. ஓகே, சரி, இதே மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் நம்ம காம்பாக்ட் கனெக்டர்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் அதை பத்தி இன்னும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்து we can discuss. okay students, இப்போ we are going to define another beautiful concept called isometry. okay, so we'll give an isometry. so definition என்ன அப்படின்னா, that is let x1 d1 and x2 d2, okay, be two metric spaces. A function f from x1 to x2 is said to be isometric or isometric if this condition must hold. என்னது அப்படின்னா, the distance between f of x f of y which is equal to distance between x y. இது எங்க உள்ளது? 1ல உள்ளது, இது 2ல உள்ள மெட்ரிக். ஓகே, for all x
comma y belongs to capital X. X comma y belongs to capital X. அப்போ xும் yயும் capital X ல இருக்கும். அது ரெண்டுக்கும் தூரம் என்னவோ அதே தூரம் தான் எனக்கு எங்க இருக்கணும், f of x க்கும் f of y க்கும் உள்ள தூரமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதாவது சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் திஸ் இஸ் மை x1 and this is my x2. This is my x2. அப்ப இங்க ரெண்டு புள்ளி வச்சிருக்கேன். This is x and this is my y. ஓகே, அப்ப இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து சப்போஸ் இப்போ இது வந்து 10 யூனிட் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல f of x இங்க இருக்கு, f of y இங்க இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரமும் என்னவாக இருக்கணும், which is also 10 அப்படின்னு இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் then the map f is said to be, it is called isometric. F is isometric. And note that every isometric maps are bijective. So note, remark. Okay, bijective every isometric maps are 1 1 first. Every isometry maps is 1 to 1. கரெக்ட் தானே? 1 to 1 என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, if x not equal to y, this must imply என்னது, f of x not equal to f of y. ஓகே, அப்போ x not equal to y அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this distance between this d1 of x comma y which is strictly positive. This isometriயாக இருக்கிறதுனால d2 of f of x comma f of y, this is equal to distance d1 of x comma y which is strictly positive. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that என்னது இங்க x1 not equal to x2, x1 x not equal to y if and only if we are having this condition. Okay, this implies that இதுவும் if and only if தானே, இது பாசிட்டிவ் தானே. This implies that d2 of f of x comma f of y which is not equal to 0 if and only if f of x not equal to f of y. So this implies that f is isometric. Okay, so f வந்து என்னவா இருக்கும், isometric. So every isometric map 1 1 sorry, f is 1 1 போடுங்க, நான் ஏதோ மாத்தி எழுதுறேன். So this implies that f is 1 1. F is 1 to 1.